Islamic Republic of Afghanistan, Ministry of Higher Education, Milli Institute of Higher Education, Line Political Science Faculty, Faculty حقوقى وعلوم سياسي, International Languages Department, Department زبان هاي بين المللي, Political and Legal English, انگلیسی حقوقی و سیاسی. My dear sisters and brothers, today we have our lesson under the title of homicide. محصلین و محصلات گرامی، امروز بخیر ما و شما درس داریم تحت عنوان homicide، قتل یا کشتار و یا آدم کشی. homicide. So let's begin to study the text. بیاین که متن را بخیر مطالعه بکنیم. Reading section. Criminal law explains homicide as an act of killing a human being either intentionally or unintentionally. Intentional homicide is considered a felony in Afghanistan. According to the Penal Code of Afghanistan, if a person commits a felony by killing another person intentionally, the murderer should be sentenced to death. On the other hand, unintentional homicide is considered an act of murder by mistakes or as a result of negligence, carelessness, or non-observance. It is punishable by imprisonment for a period of up to 3 years and a cash of fine of 36,000 Afghanis. Let's translate the term into the Persian language. Criminal law explains homicide as an act of killing a human being either intentionally or unintentionally. قانون جزایی یا قانون جنایی کشتار را تشریح می کند as an act of killing به حیث یک عمل کشتار و یا قتل a human being، یعنی کشتار مردم، کشتار انسانیت و یا بشریت. either intentionally or unintentionally، یا به طور عمدی و یا غیر عمدی، یا به طور قصدی و یا به طور غیر قصدی. Intentional homicide is considered a felony. کشتار عمدی is considered شمرده می شود a felony در ردیف جنایات، یعنی جرایم بزرگ این افغانستان در کشور افغانستان. According to the Penal Code of Afghanistan، طبق جزای یا طبق کد جزای افغانستان، if a person commits a felony، اگر شخص مرتکب جرم بزرگ شود که به نام فلانی یاد می شود، یعنی جنایت، by killing another person، با کشتن شخص دیگر، یعنی یک شخص دیگر را به طور قصدی بکشه، intentionally به طور قصدی، the murderer should be sentenced to death. قاتل به مرگ مجازات خواهد شد. The murderer shall be sentenced to death. On the other hand، به هر صورت unintentional homicide، قتل غیر عمدی و یا غیر قصدی is considered an act of murder by mistake، یعنی قتل غیر عمدی شمرده بشود مثل یک عمل قتل خطا by mistake، یعنی خطا باشه، or as a result of negligence، یا در نتیجه غفلت باشه. در نتیجه غفلت اگر یک کس کشته شود، اینمی به نام قتل غیر عمدی شمرده می شود. or carelessness، و یا بی‌پروایی کردن یک کس از پیششان کشته شده، or non-observance، و یا عدم رعایت بعضی اصول مد نظر نگرفتن و عمل را از پیششان اتفاق افتید و کس کشته شد. It is punishable by imprisonment. ای هر دو نوع
قتل عمدي وقتل خطأ is punishable by imprisonment قابل جزاء توسط حبس for a period of up to 3 years برای یک دوره تا 3 سال حبس است. یعنی انعکش فاین و جریمه نقدیه است of 36,000 افغانیز إلى 36,000 أفغاني. Homicide. Let's to study in this slide vocabulary are legal terms. اصطلاحات حقوقی در این سلاید ما شما بخیر مطالعه میکنیم درباره عنوان homicide. Number, word, meaning, use in a sentence. شماره است، کلمه، معنای کلمه و استفاده در جمله. homicide. homicide mean قتل، آدم کشی. homicide is a serious crime in Afghanistan. قتل و یا کشتار جرمی جدی است در افغانستان. intentionally قصدی یا عمدی killing someone intentionally is a felony. کشتن یک شخص به طور عمدی زفلانی جرم بزرگ است. unintentionally غیر قصدی he was killed unintentionally او کشته شد به طور غیر عمدی یا غیر قصدی. murderer قاتل اسم فاعل است. a murderer is a killer قاتل است. Number 5. negligence فراموشکاری و یا غفلت. negligence can be one of the reasons for homicides. غفلت می تواند که یکی از عوامل کشتن باشد. carelessness بی‌پروایی. carelessness is not good. بی‌پروایی هم خوب نیست. It may cause you a lot of problems. شاید که باعث مشکلات زیاد شود. non-observance عدم رعایت. non-observance of the law can send a person to jail. عدم رعایت قوانین می تواند که یک شخص را به زندان روان کند. Number 8. fine جریمه. A fine for an intentional murder is 36,000 Afghanis. جریمه نقدیه برای قتل غیر عمدی 36,000 افغانی است. Number 9. کشتن. If someone kills a person, he or she commits a serious crime. If someone kills a person, اگر یک شخص دیگر شخص را به قتل برسانه he or she commits a serious crime. او چی مرد باشه و یا زن مرتکب جرم جدی می شود. خب these were some of the legal words used in the sentences with your own meanings. Let's study here the conversation. To begin the conversation between two speakers. The first one, student number 1 and student number 2. Let's begin to study first, then we can translate it on into our native language. Do you know where Ahmed is from? He is from Afghanistan, I guess. Is Afghanistan safe now? As Ahmed says, it is safe now. I hear a lot of bad things. I guess a lot of crimes are going on here, are going on there. I guess so. A lot of killing. Right, mostly homicide. What's homicide? It is matter which is a legal word that makes killing someone intentionally or unintentionally. How can killing someone unintentionally happen? As you may know, a lot of people still have their pistols, so it happens when friends play with those guns. Oh, you are right.
I hope Ayub helps his country and makes it a very secure one. Me too. Well, I have got to go. Bye. Bye. So let's translate this conversation into the Persian language. The main points of this conversation. The student number 1 says, do you know where Ahmed is from? میفهمین که احمد از کجاست؟ He is from Afghanistan, I guess. فکر میکنم که او از افغانستان است. Is Afghanistan safe now? آیا افغانستان فی الحال یک کشور محفوظ است یا پرامن است؟ احمد says it is safe now. احمد میگوید مثل که احمد میگوید it is safe now. حالا او محفوظ است یا پرامن است. I hear a lot of bad things. ما میشنویم چیزهای بسیار بد. I guess a lot of crimes are going on there. ما فکر میکنیم که جرایم زیاد آنجا ادامه داره. Is it true? آیا ای درست است؟ Student number 2. I guess so. ما همینطور فکر میکنیم. A lot of killing. زیاد قتل و کشتار است. Right. درست. Mostly homicide. اکثریتشون قتل و کشتار مردم است. Student number 1. What's homicide? Homicide چی است؟ قتل چی است؟ It is murder which is a legal word. ای هم قتل است و این کلمه حقوقی است that makes killing someone. یعنی منظورشان قتل یا کشتار یک شخص است intentionally به طور قصدی or unintentionally و یا به طور غیر قصدی و یا عمدی. Student number 1. How can killing someone unintentionally happen? چه قسم یک قتل غیر عمدی اتفاق میافته؟ As you may know. مثل که شما شاید بفهمین a lot of people still have their pistols. زیاد مردم تا هنوز هم تفنگچه داره یا تفنگچه ها داره اسلحه داره یعنی so it happens when friends play with those guns. این نوع کشتارها اتفاق میافته زمانی که دوستا همراه اسلحه بازی میکنند. plays with those guns. بعضی وقت دوستا با تفنگچه و اسلحه و تفنگ ها بازی میکند و قتل غیر عمدی اتفاق میافته. Student 1. Oh, you are right. درست است. I hope Ayub helps his country and makes it a very secure one. I hope Ayub helps his country. ما توقع داریم که ایوب کمک میکند امرای کشور خود and makes it a very secure one. و ایوب کشور خود را پر امن میسازد. Student 1. Me too. ما همچنان میخواهیم که کشور خود را پر امن بسازیم. I have got to go. ما باید برویم. بای خدا حافظ. So that was a conversation. So please, my dear and respectable sisters and brothers, that you have to practice this one as much as possible and to have that active conversation and learn that one with a native speaker. The following slide, homicide, قتل, that is grammar section. این هم بخش grammar است. Question divided into 2 parts. Yes, no, and information questions. Here in English, we have 2 kinds of the questions. ما دو نوع سؤال داریم. In this lesson, we are going to study 2 different types of questions. در این درس ما بخیر 2 نوع از سؤالات میخوانیم. Yes, no, and information question. اول سؤال yes, no است و دوم information question. questions سؤالات divided into 2 parts.
are divided into two main parts are kinds, two kinds. و دو نوع تقسیم می شود simple or yes no. سؤال ساده و یا yes no. یعنی سؤال yes no با yes و یا no جواب می شود. مثلا are you from Afghanistan؟ آیا شما از افغانستان هستین؟ می توانید که پاسخ بدهید yes or no. اینمی yes no کفایت می کند. For example, you can say that one, are you a student at Milli University؟ آیا تو محصل پانتون ملی هستی؟ می توانید که بگوین yes or no. بلی و یا نخیر. For example, the other example you can say that do you live in Kabul? آیا شما در کابل زندگی میکنین؟ Possible to answer that one with either yes or no. با yes یا no شما پاسخ دادن میتوانین. Can you speak legal English؟ میتوانین که انگلیسی حقوقی را صحبت بکنین. You can answer that one with yes or no. با yes no شما پاسخ دادن میتوانین. اما information question it is a little detailful کمگی به تشریح و تفصیل نیاز داره. So it cannot be answered with yes or no, but it needs complete details or explanations. There are some of the information question words. For example, what, where, why, who, which, whose, where, when, how many, how much, how long, in how often, etc. These are some of the words which are used for making information questions. این کلماتی که شما شنیدین استفاده می شود تا که یک سؤال معلوماتی را ساخته شود. For example, what are you doing? شما چه کار را انجام می دهید؟ I am working at Milli University. I am studying at Milli University. To give complete information. It's impossible to answer that one with yes or no. اگر از یک کس پرسان کنیم where is your university؟ پانتونیتون کجاست؟ شما نمیتوانید که بگوین yes or no بلی یا نه خیر. شما باید مکمل معلومات بدهید. Where is your university located؟ پانتونیتون کجا موقعیت داره؟ شما باز میگوین که Milli University is located in Kabul. For example, the other example, why do you study at Milli University? چرا در پانتون ملی درس میخوانین؟ It's impossible to answer that one with yes or no. You need to give the reasons. باید شما سبب را بیان کنید. چرا در پانتون ملی درس میخوانین؟ Because it is a very famous university. به خاطری که یک پانتون مشهور است. In it offers good services to the students. و همچنان خدمات خوب را به محصلین ارائه میکند. So here you have two kinds of the questions. In conclusion, you can say that the question in English divided into two kinds. Yes, no question or information question. Yes, no questions are those questions which can be answered with yes or no. Information questions are those questions which can be answered with giving complete details, not with yes or no. And you can make yes no information questions. You can make information questions with information question words, as I told you, like who, what, where, whose, how long, how many, how much, etc. homicide بیاین که تشریحشان بخیر در صفحات زائل ما شما مطالعه کنیم. homicide. Yes, no. Number one, this type of questions is asked with a moral auxiliary verbs such as can, to be verbs,
is, am, are to do verbs does and do. Does and do. Are others و یا دیگر این is answered with yes or no می تواند که پاسخ داده شود با yes یا no. So it is called yes or no questions. با اینا yes no question گفته می شود چرا که با yes یا no ما شما ای را پاسخ داده می توانیم و قبلا هم به تفصیلشان اشاره شدن و این هم مثال های انگلیسی است. examples مثال هایشان can you speak English? Yes I can or no I can't. بله می توانیم or no I can نخیر نمیتوانیم. Information questions. This type of questions is asked with informative words such as how, what, where, when, who, and which in answer with some information. So these are called information questions. This type of questions in نوع سؤالات پرسیده می شود with informative words با کلمات معلوماتی such as کلمات معلوماتی کدام است how, what, where, when, how چی قسم how, what چی where کجا when چی وقت who کی in which کدام in answered with some information و پاسخ داده می شود یا جواب می شود به بعضی معلوماتی که در سوال خواسته می شود. So these are called information questions. به این نوع سوالات information questions گفته می شود. Example how many brothers do you have? How many brothers do you have? چند برادر دارین؟ I have two brothers. ما دو برادر داریم. و مثال هایشان قبلا هم ذکر شده. خدا کند که بخش گرامر در ذهنتان چشته باشد. باز هم اگر کدام مشکلاتی باشد محصلین و محصلات گرامی می توانند که شما پرسان بکنین. بنده در خدمت شماست. homicide homework. در این درس ما شما بخیر یک کار خانگی داریم. Now make some yes no questions or information questions using the words below. شما سوالات جور میکنین سوالات yes no و یا سوالات information question معلوماتی. Example مثال برای شما داده شده number 1 to number 6 از شماره اول الى شماره 6. number 1 is احمد at home. یک سوال است که به نام سوال yes no یاد می شود. is احمد at home. number 2 what و ای هم یک سوال جور می کنید. what am where can. این کلمات سوالی است. شما می توانید که از این کلمات استفاده بکنین و یک سوال یا سوال yes no باشه و یا سوال معلومات باشه می توانید که پرسان بکنین و نوشته کنین. Have a nice time. May Allah protect you from every kind of evils and success you in every stage of your life. Thanks, your brother Abdurrahman Rahmani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.